Hello students, welcome to Physics Wallah Abhiyaan Telugu Batch. Students, మనం ప్రీవియస్ క్లాస్లో ట్రిగ్నోమెట్రీ మీద 2 లెక్చర్స్ కంప్లీట్ చేసాం. సో దిస్ ఇస్ లెక్చర్ నెంబర్ 3. అయితే మన లాస్ట్ క్లాస్లో ట్రిగ్నోమెట్రీ అంటే ఏంటో స్టార్ట్ చేసుకుంటూ గ్రాఫ్స్ నేర్చుకొని కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ నేర్చుకున్నాం, విచ్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ లేకపోతే రిమైనింగ్ ట్రిగ్నోమెట్రీ ఏది మనం లైక్ ఏ చాప్టర్లో అయినా ఏ ప్రాబ్లమ్ అయినా సరే కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ ఫార్ములా లేకుండా చేయలేము. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో అయితే ఇవాళ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ లెక్చర్లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం? ద ఫస్ట్ థింగ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ అండ్ ద సెకండ్ వన్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్. మల్టిపుల్ అండ్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ అంటే ఏంటి? మల్టిపుల్, ఇప్పుడు నెంబర్ 2 ఉంది, దాని మల్టిపుల్ ఏమవుతుంది? 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, అవి మల్టిపుల్స్. అలానే యాంగిల్ ఉంది, యాంగిల్ ఏ ఉంది, సో దాని మల్టిపుల్ ఏమవుతుంది? 2a. అంటే మనం చేయబోయే ఫార్ములా sin 2a, sin 3a, cos 2a, cos 3a, సో ఇలాంటివి చూస్తాం ఇవాళ. ఓకే, అలాగే సబ్ మల్టిపుల్ అంటే a/2, ఐ మీన్ a/2, a/3, ఇలాంటి ఫార్ములాస్ కూడా మనం రాస్తాం. ఓకే, అండ్ అక్కడి నుంచి మనం కొన్ని ఫార్ములాస్ కూడా డిరైవ్ చేస్తాం, కొన్ని అప్లికేషన్స్ కూడా చూస్తాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఐ హోప్ దీని ముందున్న 2 లెక్చర్స్ మీరు విన్నారు, మీకు అన్నీ అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను. ఒకవేళ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా, ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉన్నా సరే రేస్ చేయండి, మేము ఖచ్చితంగా అవి చూసుకొని నెక్స్ట్ కమింగ్ వీడియోస్లో డెఫినెట్గా అవన్నీ కవర్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. ఓకేనా స్టూడెంట్స్, వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ పీపుల్ టుడే. దట్ ఈస్ ఫస్ట్ థింగ్ ఈస్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్. సరే, అసలు మల్టిపుల్ అంటే జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ టు బ్రింగ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ sin 2a. ఏం చేయాలి? లేదు sin 3a ఎలా కనిపెట్టాలి? cos 2a, cos 3a. లేదు సబ్ మల్టిపుల్స్ అంటే sin a/2 ఫార్ములా, sin a/3 ఫార్ములా. సరే, ఇవన్నీ చేయడానికి అసలు ఫస్ట్ థింగ్ మన దగ్గర ఏముండాలి? కాంపౌండ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ ఉండాలి. cos a + b, cos a - b, అవన్నీ మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. సో ఆ cos a + b, cos a - b, sin a + b, ఈ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసుకుని మనం 2a 3a అని అవన్నీ చూస్తాం. సో 2a ఎలా రాయొచ్చు? 2aని sin a + a కింద రాయొచ్చు కదా, ఇనఫ్. ఇంకా అక్కడి నుంచి sin a + b ఫార్ములా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే మనకి sin 2a ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. అలా sin 3a రావాలంటే sin a + 2a పెట్టుకొని ఇక్కడ వచ్చే sin 2a ఫార్ములాలు మనీ అందులో యూజ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ sin 2a వస్తేనే sin 3a వస్తుంది. ఓకేనా? అలాగే sin a/2, sin a/3 అవన్నీ కూడా నేర్చుకుందాం. సరే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటి? మనకి ఏమున్నాయి? ఫస్ట్ థింగ్ sin 2x ఫార్ములా. sin 2x ఫార్ములా ఏమి ఇచ్చాడు? 2 sin x cos x, లేదంటే ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ 2 tan x / 1 + tan square x. సో ఎలా చేయాలి ఇది? sin 2x ఎలా వస్తుంది? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం ఫ్రెండ్స్. sin a + b, sin x + y కానీ sin a + b కానీ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. ఏంటది చెప్పండి? sin a + b చెప్పాలి, అందరూ చెప్పాలి. sin a + b = sin a cos b + cos a sin b. వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు మనకి 2x రావాలా? లేదా sin 2a అని 2x అన్న ఫార్ములా ఒకటే. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. రావాలంటే a + a అంటే bని కూడా aతో రిప్లేస్ చేయాలి. bని కూడా aతో రిప్లేస్ చేయాలి. అప్పుడు చెప్పండి ఏమవుతుంది? sin a + a, sin a + a sin 2a, అంతేనా? a + a will give you sin a cos a + cos a sin a. సో ఏమొచ్చింది ఇక్కడ? sin a cos a, మళ్ళీ sin a cos a అంటే ఏమొచ్చింది మనకి? 2 sin a cos a వచ్చింది. 2 sin a cos a వచ్చిందా? ఏది ఇది? 2 sin x cos x. ఫస్ట్ ఫార్ములా అయిపోయింది. సరే, దాని నుంచి నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? tan x టర్మ్స్ రావాలి. ఎలా వస్తుంది చెప్పండి? tan x టర్మ్స్లో సైన్ని ఏం చేస్తే tan అవుతుంది? సైన్కి ఏం చేస్తే tan వస్తుంది చెప్పండి? డివైడ్ విత్ కాస్. సైన్ని కాస్తో డివైడ్ చేస్తే tan వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం చూడాల్సింది ఏంటంటే sin 2x ఫార్ములా మనకు ఉంది. ఏంటది? 2 sin x cos x. చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే డివైడెడ్ బై 1 రాస్తాను. రాయొచ్చు కదా, 1 అని రాయొచ్చు కదా. డివైడ్ బై 1 అంటే తప్పేం లేదు కదా. సరే, ఆ 1ని ఎలా రాయొచ్చు? ఆ 1ని మనం sin² + cos² కింద రాయొద్దాం. ఎందుకు? sin² + cos² is 1 కదా. sin² a + cos² a. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ విత్ x. ఫైన్. సో sin² x
ప్లస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. సరే ఇక్కడ వరకు వచ్చాం, బాగానే ఉంది. నెక్స్ట్ ఏంటి, సైన్ని కాస్తో డివైడ్ చేస్తేనే టాన్ టర్మ్స్ వస్తాయి. సో న్యూమరేటర్లో కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్తో డివైడ్ చేయండి. కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అంటే కాస్ ఎక్స్ ఇంటూ కాస్ ఎక్స్. ఓకే, డినామినేటర్లో కూడా కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్తో డివైడ్ చేస్తే చెప్పండి ఏమొస్తుంది, కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్తో డివైడ్ చేస్తే రైట్ ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అవుతుంది. న్యూమరేటర్లో 2 tan x బై సైన్ స్క్వేర్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఇస్ tan స్క్వేర్, కాస్ స్క్వేర్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఇస్ 1 ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఇస్ 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్. అదే ఉంది మన దగ్గర 2 tan x బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్. ఓకే, సో సైన్ 2x ఉన్న ఒక ఫార్ములా ఫస్ట్ థింగ్ 2 sin x cos x. ఓకే, అదే ద సేమ్ థింగ్ ద సెకండ్ ఫార్ములా వచ్చింది మనకి 2 tan x బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్. రెండు కరెక్టా, రెండు తప్ప, రెండు కరెక్టే. డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్, డిపెండింగ్ ఆన్ ద అప్లికేషన్ వీ విల్ బి యూసింగ్ దాట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సరే ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి మనం ఇంకో ఫార్ములా తీసుకురావచ్చు. ఏంటిది, సైన్ ఎక్స్. సైన్ ఎక్స్ అంటే 2xని యాంగిల్ని డివైడ్ చేస్తున్నాం. యాంగిల్ని డివైడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమొస్తుందంటే మనకి 2 sin x బై 2 కాస్ ఎక్స్ బై 2. యాంగిల్ని మాత్రమే డివైడ్ చేస్తున్నాను, సైన్ ఫంక్షన్ని డివైడ్ చేయట్లేదు, కాస్ ఫంక్షన్ డివైడ్ చేయట్లేదు, లోపల ఉన్న యాంగిల్. ఓకే, 2xని ఎక్స్ అయితే ఎక్స్ బై 2 అవుతుంది, ఎక్స్ బై 2 అవుతుంది, అవునా రైట్. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఫార్ములా విచ్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్. సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్ కదా, సో అలా ఆ ఫార్ములా కూడా మీరు తీసుకురావచ్చు. ఏంటిది, సైన్ 2x ఫార్ములా ఏంటిది, సైన్ 2x ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 tan x బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ కదా. సో ఇక్కడ ఏం చేయొచ్చు, సైన్ ఎక్స్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, సైన్ ఎక్స్ని 2 tan x బై 2 బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2. అర్థమైందా? ఓకే, ఇవన్నీ సబ్ మల్టిపుల్ ఫార్ములాస్లోకి వస్తాయి, సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్. ఓకే, మనకి తెలియదు ఎప్పుడు ఏ ఫార్ములా అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఈ క్వశ్చన్ అంటే వీ కెనాట్ సే. అంటే ఒక రూల్ కాదు, ఖచ్చితంగా ఈ ఫార్ములే అప్లై చేయాలి, ఖచ్చితంగా ఈ ఫార్ములా అప్లై చేయాలి అని చెప్పలేం స్టూడెంట్స్. మనం ప్రాక్టీస్ చేసేదాన్ని బట్టి, మనం ఎంత ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి అంత ఈజీ అవుతాయి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అని. ఓకేనా, ఎందుకంటే మనకి వైడ్ అంటే వెరైటీ అప్లికేషన్స్ అన్ని డిఫరెంట్ మోడల్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ బ్రెయిన్లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూడగానే ఓకే నేను ఈ అప్లికేషన్ వేస్తే ఇలా అప్లై చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుందేమో అని స్టార్ట్ చేస్తారు చూడండి, దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో అలా రావాలంటే యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సరే, సైన్ 2x ఫార్ములా అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటి, కాస్ 2x. కాస్ 2x అన్న కాస్ 2a అన్న రైట్, కాస్ 2 ఇంటూ ఎనీ అదర్ నెంబర్. సో దానికి ఒక ఫార్ములా ఏంటి, సరే ఫస్ట్ ఈ ఫార్ములా రావాలంటే నేను స్టార్ట్ చేయాల్సింది కాస్ a ప్లస్ b ఫార్ములా. కాస్ a ప్లస్ b, కాస్ a కాస్ b మైనస్ సైన్ a సైన్ b, అవునా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి, కాస్ 2x అంటే కాస్ x ప్లస్ x కావాలి. కాస్ 2x అలా రాయొచ్చు, కాస్ 2xని కాస్ x ప్లస్ x రాయొచ్చు. అలా రాస్తే మనకు వచ్చింది ఏంటి, కాస్ x కాస్ x cos x cos x minus sin x sin x. Cos x minus sin x sin x, that will give you cos square x minus sin square x. Cos square x minus sin square x. The first formula వచ్చిందా, ఇదిగోండి. ఇక్కడ నుంచి మిగతా రెండు ఫార్ములాస్ ఎలా వస్తాయి, ఇది కంప్లీట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్, దిస్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్. సో కన్వర్ట్ చేస్తే సరిపోద్ది కదా. సో ఈ ఫార్ములా వి ఆల్రెడీ గాట్ ద ఫస్ట్ ఫార్ములా. ఓకే, దిస్ ఇస్ కాస్ 2x ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇదే ఫార్ములాలో ఏం చేస్తానంటే కాస్ని 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ కింద రాస్తాను. లేదు ఫస్ట్ ఇది కాదు కావాలి, సైన్ని 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ కింద రాద్దాం. ఓకే, కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ వెళ్ళచ్చు 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, కాస్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 మైనస్ కాస్ స్క్వేర్, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అంటే 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 1 అవుతుంది. ఏంటిది, కాస్ 2x ఫార్ములా. cos 2x ఫార్ములా 2 cos square x minus 1, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ ఫార్ములా. సరేనా, సరే నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఎలా వస్తుంది, ఈ 2 cos square x minus 1ని మనకు ఫార్ములా ఏంటి, cos 2x ఈక్వల్ టు 2 cos square x minus 1. ఆ కాస్ స్క్వేర్ని కంప్లీట్గా సైన్ స్క్వేర్ కింద కన్వర్ట్ చేయండి. ఓకే, సో దట్ విల్ గివ్ యూ 2 times of 1 minus sin square x minus 1, 2 minus 2 sin square x minus 1, 1 minus 2 sin square x. చూడండి అదేనా, 1 minus 2 sin square x, that is the third formula.
ఓకే, సో 3 ఫార్ములాస్ వచ్చేసాయి. ఆ లాస్ట్ ఫార్ములా ఈస్ డిఫరెంట్. ఇందాకలు చేసినట్టు వీ నీడ్ టు డివైడ్. దేంతో? కాస్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ డివైడ్ చేయాలి. ఓకేనా, చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, థర్డ్ వన్, నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫోర్త్ వన్. సో we will start with this formula. Cos 2x equal to cos square x minus sin square x. Cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. Cos square x minus sin square x. So దీంట్లో ఎలా చేయాలి చూడండి. డివైడెడ్ బై 1 రాయొచ్చు. ఆ 1 ఎలా రాయొచ్చు? డివైడ్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కింద రాయొచ్చు. అవునా? ఇప్పుడు దేంతో డివైడ్ చేయాలి? కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్తో డివైడ్ చేయాలి. డివైడ్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్, డివైడ్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్, డివైడ్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అండ్ డివైడెడ్ బై కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్. చెప్పండి ఏమవుతుంది? Sin cos square by cos square is 1 minus sin square by cos square is tan square. 1 minus tan square x by cos square by cos square is 1 plus sin square by cos square is 1 plus tan square x. So cos 2x is equal to 1 minus tan square x by 1 plus tan square x. 1 minus tan square x by 1 plus tan square x, that is cos 2x. Got it? Okay, fine. చూడండి, లాస్ట్ ఫార్ములా కూడా వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ మనం ఇంకొన్ని హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్, హాఫ్ యాంగిల్ కాదు, సబ్ మల్టిపుల్ ఫార్ములాస్ తేవచ్చు. ఎలాగా? ఈ 2xని ఎక్స్తో రిప్లేస్ చేస్తే కాస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2. ఎక్స్ని ఎక్స్ బై 2తో రిప్లేస్ చేస్తున్నాను, అంతే, ఏం చేయట్లే. ఓకే, అలాగే ఇదేమవుతుంది? దిస్ విల్ బి 2 కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2 మైనస్ 1. అలాగే ఇదేమవుతుంది? 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 2. ఇది 1 minus tan square x by 2, 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. 1 minus tan square x by 2 by 1 plus tan square x by 2. అర్థమైందా? Right, people? I hope you understood. Okay, next one, next formula. Tan 2x. So tan 2xకి మనం రెండు రకాలుగా చేయొచ్చు. ఎలాగా? మనకు ఆల్రెడీ సైన్ 2x ఉంది, కాస్ 2x ఉంది, అది యూస్ చేయొచ్చు. లేదు డైరెక్ట్గా tan a ప్లస్ బి ఫార్ములా కూడా ఉంది, అలా కూడా యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, tan a ప్లస్ బి ఫార్ములా ఏమవుతుంది? tan a ప్లస్ బి ఫార్ములా మనకేం తెలుసు? tan a ప్లస్ tan b, tan a ప్లస్ tan b బై 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ a tan స్క్వేర్ b. అంతేనా? 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ a tan స్క్వేర్ b, సారీ 1 మైనస్ tan a tan b, సారీ, by 1 minus tan a tan b. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్ a and b replace with x. So tan x plus x, tan 2x is equal to tan x plus x is equal to tan x plus tan x by 1 minus tan square x. So tan x plus tan x is 2 tan x by 1 minus tan square x. అర్థమైందా? లేదు, ఇంకొక మెథడ్ ఎలా చేయొచ్చు? tan 2xకి మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న ఫార్ములా ఏంటి? sin 2x బై cos 2x. అవునా? సో sin 2x ఫార్ములా మనం ఇందులో డిస్కస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఏంటిది? 2 tan స్క్వేర్ ఎక్స్ ఆర్ 2 tan x బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్. అలాగే cos 2xకి 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ బై 1 ప్లస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్. సో బోత్ డినామినేటర్స్ గెట్స్ క్యాన్సిల్డ్. అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి? tan 2x is equal to 2 tan x by 1 minus tan square x. Tan 2x equal to 2 tan x by 1 minus tan square x. Understood, everyone? Okay, simple thing, right? అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ హాఫ్ యాంగిల్ ఫార్ములాస్ రాయొచ్చు సింపుల్గా. ఏముంది? సో యుల్ గెట్ tan x is equal to హాఫ్ యాంగిల్ అంటే x by 2 ఉన్న దగ్గర హాఫ్ యాంగిల్ అంటున్నాను. ఓకే, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. 2 tan x by 2 by 1 minus tan square x by 2. అంతే, సేమ్ x ప్లేస్లో x by 2 పెట్టుకుని వెళ్ళిపోవడం. అండర్స్టూడ్? ప్రతి మల్టిపుల్ యాంగిల్ దగ్గర ఒక సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్ రాసుకుంటూ పోతే అయిపోయింది. నో నీడ్ టు రిమెంబర్ దాట్ సెపరేట్లీ. మళ్ళీ సెపరేట్ పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. cot 2x, ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దాట్. ఓకే, cot 2xని యాక్చువల్లీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే 1 by tan 2x రాయొచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 by 2 tan x by 2 tan x by 1 minus tan square x. అంటే ఏమవుతుంది? 1 minus tan square x by 2 tan x. కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ ఆన్సర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ tan.
మనం కాట్ 2x డిస్క్రైబ్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆన్సర్ కూడా కాట్లో ఉంటే కరెక్ట్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కంప్లీట్లీ కన్వర్ట్ ప్రతి tan xని కాట్ x కింద కన్వర్ట్ చేస్తే సరిపోతుంది, ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ టు యూ. అయితే ఇప్పుడు మనకి నెక్స్ట్ ఉన్న ఫార్ములా sin 3x. sin 3x ఎలా వస్తుంది? sin 3xని మనం sin 2x plus x కింద రాయొచ్చు, అవునా? sin 2x plus x. సో ఫార్ములా చెప్పండి. sin a plus b ఫార్ములా ఇదేమవుతుంది? sin a sin b sin a cos b. sin a cos b plus cos a sin b. cos a sin b. రైట్. సరే, sin 2x ఫార్ములా ఏంటి? sin 2x ఫార్ములా 2 sin x cos x 2 sin x cos x into cos x ప్లస్ cos 2x ఫార్ములా. సరే, ఇప్పుడు డౌట్, cos 2xకి మన దగ్గర చాలా ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. సరే, ఏ ఫార్ములా యూస్ చేయాలి? మనం sin 3x ఫార్ములా చూస్తున్నాం కాబట్టి సైన్ టర్మ్స్లో ఉండే ఫార్ములా అయితే మనకి యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో cos 2x is 1 minus 2 sin square x into sin x. 1 minus 2 sin square x into sin x. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? It becomes 2 sin x into cos x is cos square x. cos x into cos x is cos square x plus 1 into sin x is sin x minus 2 sin square into sin x is sin cube x. sin square into sin x is sin cube x. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఓకే, మనం ఈ కాస్ స్క్వేర్ చూడు, అన్ని సైన్లు ఉన్నాయి కానీ ఒక్క కాస్ స్క్వేర్ ఉండిపోయింది. సో కాస్ స్క్వేర్ని సైన్ స్క్వేర్ని కన్వర్ట్ చేద్దాం. 2 sin x ఇంటూ ఈ కాస్ స్క్వేర్ని 1 మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ పెట్టి ప్లస్ సైన్ ఎక్స్ మైనస్ 2 సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ అర్థమైందా? రైట్. సో ఇదేమవుతుంది? 2 సైన్ ఎక్స్ మైనస్ 2 సైన్ క్యూబ్ ఎక్స్ 2 sin x minus 2 sin cube x plus sin x minus 2 sin cube x. సో ఫైనల్ చెప్పండి, ఏం ఫార్ములా వస్తుంది మనకి? 2 sin x plus sin x is 3 sin x. sin 3x formula is 2 sin x plus sin x is sin 3 sin x minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x minus 4 sin cube x. ఒక్కసారి చెప్పండి, ఏం వస్తుంది మనకి ఫైనల్గా? మనకు వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి? sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. sin 3x equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. Understood everyone? Right? Okay. So, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్ ఫార్ములా రాయొచ్చు. అలాగా ఆ 3xని డివైడెడ్ బై 3 చేస్తే sin x is equal to 3 sin x by 3 minus 4 sin cube x by 3. సో ఇక్కడ మనకి రెండు ఫార్ములాస్ వచ్చాయి, అవునా? ఒకటి మల్టిపుల్, ఒకటి సబ్ మల్టిపుల్. అన్నీ ఇంపార్టెంట్. అయితే మీరు అడగచ్చు, సార్ ఇన్ని ఫార్ములాస్ ఉన్న ట్రిగ్నోమెట్రీలోనే ఎలా నేర్చుకోవాలని నన్ను అడిగితే, మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములాస్ బై హార్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే, క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే ఈ ఫార్ములాస్ ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చేస్తుంటాయి. ఓకేనా? సో practice as much as you can practice them. Sir, next ఏంటి? cos 3x. I'm giving you 2 minutes time. Same method. Start with cos 2x plus x. And final answer, completely convert that into cos, not sin. Okay? Final answer మొత్తం cos లోనే రాయాలి. ఓకేనా? Right. I'm giving you 2 minutes of time. Do it fast. Do quick. I'll have some water and I will come, people. Drink as much as water you can, students.
50 seconds more. People, do it fast, do it fast. Thirty seconds. I hope you might have already completed that, if I'm not wrong. 20 seconds. Students, math is very, very easy, people. I can say math is very easy. If you are confident with all the applications, I mean, all the concepts, and you have practiced a few questions, then it will be easy, okay? Right. So let's stop that, people. Let's try to do this question, everyone. Right. So cos 2x plus x, what is the formula? Cos A plus B, tell me. Cos A cos B minus sin A sin B. Cos A cos B minus sin A sin B, okay? So cos 2x will be equal to, now I want to write in terms of cos. So I'll use the formula 2 cos square x minus 1. 2 cos square x minus 1 into cos x minus sin 2x is 2 sin x cos x, 2 sin x cos x into sin x. 2 sin x cos x into sin x, okay? So that will give you 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x into sin x is sin square x. Sin x into sin x is sin square x, okay? So ఇప్పుడు ఏమొస్తుంది 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x into sin square is 1 minus cos square x. Sin square is 1 minus cos square x, okay? So అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 cos cube x minus cos x minus 2 cos x plus 2 cos cube x plus 2 cos cube x, okay? Right? So అప్పుడు ఏమవుతుంది 2 cos cube x plus 2 cos cube ఏమవుతుంది 4 cos cube x 4 cos cube x minus cos x minus 2 cos x minus 3 cos x minus 3 cos x. So cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. 4 cos cube x minus 3 cos x. అర్థమైందా స్టూడెంట్స్? ఓకే, సో ఇక్కడ నుంచి మనం మళ్ళీ సబ్ మల్టిపుల్ యాంగిల్ ఫార్ములా రాయొచ్చు. ఎలాగా? కాస్ ఎక్స్, చెప్పండి, కాస్ ఎక్స్ ఫార్ములా రాయొచ్చు. కాస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సేమ్ ఫార్ములా, ఆ 3x ప్లేస్లో డివైడెడ్ బై 3, అంటే ఎక్స్ ప్లేస్లో x బై 3. సో 4 కాస్ క్యూబ్ x బై 3 మైనస్ 3 కాస్ x బై 3. స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నా మళ్ళీ, సైన్ 3x కాస్ 3x ఆర్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్గా ఉంటాయి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు, చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను కూడా కన్ఫ్యూజ్ అవుతాను ఒక్కొక్కసారి. అంటే జస్ట్ రాసే ముందు ఒక్కసారి ఆలోచించుకొని రాస్తాను అంతే. ఐ డోంట్ నో మిస్టేక్, అండ్ మీరు కూడా మిస్టేక్ చేయకూడదు, ఓకే? ఒక్కసారి మళ్ళీ రాసే ముందు సైన్ 3x అంటే 3తో స్టార్ట్ అవుతుంది, 3 sin x minus 4 sin cube x. కాస్ 3x 4తో స్టార్ట్ అవుతుంది. ఏదో వచ్చిన లాజిక్ అలా గుర్తుపెట్టుకున్నా, ఓకేనా? సో కాస్ 3x is 4 cos cube x minus 3 cos x. రెండు ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్ ప్యాటర్న్గానే ఉంటాయి, ఓకే? ఫైన్. సో నెక్స్ట్ ఫార్ములా ఏంటి మనకి ఉందని? tan 3x. చెప్పండి, tan 3x ఎలా చేయాలి? tan 3x is tan 2x plus x. So tan a plus b formula, tan a tan b by 1 minus tan a tan b tan 2x tan x, tan a plus tan b by 1 minus tan a tan b. లేదు మీరు సైన్ క్యూబ్ ఉంది, కాస్ క్యూబ్ ఉంది, రెండు డివైడ్ చేస్తాను చేయొచ్చు, బట్ అంత ఈజీగా రాకపోవచ్చు, ఓకే? ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో అలా కూడా చేయండి. సో tan 2x is 2 tan x by 1 minus tan square x plus tan x by 1 minus tan 2x place లో again 2 tan x by 1 minus tan square x into tan x. ఓకే? సో చెప్పండి ఏమవుతుంది? ఇస్ ఈక్వల్ టు 2 tan x plus tan x into 1 is tan x minus tan x into tan square x. ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? ఎల్సిఎం తీస్తున్నా 1 minus tan square x, ఓకే? సో tan x into 1 is tan x minus tan x into tan square is tan cube x minus tan cube x by
బై మళ్ళీ ఇక్కడ ఎల్సిఎం ఏంటి 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ సో 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ ఎక్స్ మైనస్ 2 tan x ఇంటూ tan x ఇస్ 2 tan స్క్వేర్ ఎక్స్ 2 tan స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇప్పుడు చెప్పిన ఫార్ములా ఏమవుతుంది డినామినేటర్స్ బోత్ డినామినేటర్స్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ 1 మైనస్ tan స్క్వేర్ అప్పుడు 2 tan x ప్లస్ tan x ఇస్ 3 tan x minus tan cube x 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan square x 1 minus 3 tan square x ఇదేంటి ఫార్ములా this is the formula of tan 3x this is the formula of tan 3x tan 3x equal to 3 tan x minus tan cube x by 1 minus 3 tan x అలాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇంకొక ఫార్ములా రాయొచ్చు ఏంటిది tan x ఫార్ములా రాయొచ్చు సో tan x ఫార్ములా రాయొచ్చు 3 tan x by 3 3 times of tan x by 3 minus tan cube x by 3 tan cube x by 3 కనిపిస్తుందా tan cube x by 3 by 1 minus 3 tan square 1 minus 3 tan square x by 3 okay అదొక ఫార్ములా fine right so what next we are having what is the next formula cot 3x so this is completely left over to you okay cot 2x రాయాలి cot 2x తీసుకురావాలి cos 3x ని cot 2x ప్లస్ x రాసి cot a ప్లస్ b ఫార్ములా యూస్ చేసుకుంటూ చేయండి ఓకేనా రైట్ సైన్ చెప్పాను కాస్ చెప్పాను tan చెప్పాను సిమిలర్లీ ట్రై కాట్ కొసీకెంట్ అంతగా యూస్ ఉండదు ఓకే అంతగా మనకి యూస్ అవ్వకపోవచ్చు అందుకని మనం డిస్కస్ చేయట్లేదు రైట్ ఓకే సో కాస్ 2 టీటాకి మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంది ఏంటిది 1 మైనస్ 2 సైన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ నుంచి మనం సైన్ ఏ బై 2 ఫార్ములాస్ తీసుకురావచ్చు ఓకేనా ఎలాగా సో సైన్ ఏని ట్రై చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే పీపుల్ వెరీ సింపుల్ చూడండి కాస్ 2a ఈ 1 ఇచ్చారు వస్తే ఏమవుతుంది -1 ఇట్స్ ఈక్వల్ టు -2 సైన్ స్క్వేర్ ఏ ఓకే సో నెగిటివ్తో మల్టిప్లై చేయండి you will get 1 minus cos 2a is equal to 2 sin square a ఒక నెగటివ్తో మల్టిప్లై చేస్తాను అంతే ఓకే ఇట్ విల్ అర్థం 2 sin square a is equal to 1 minus cos 2a అంతేనా 2 sin square a equal to 1 minus cos 2a సో ఈ బై 2 నాకు తీసుకురండి ఇఫ్ యూ టేక్ 2 to RHS 1 minus cos 2a by 2 అంతేనా 1 minus cos 2a by 2 సో ఇక్కడ నుంచి మనకు వచ్చే ఫార్ములా sin a ఓకే సో sin a is equal to plus or minus root over 1 minus cos 2a by 2 ఎందుకు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎందుకంటే మనకి యాంగిల్ ఏ క్వాడ్రంట్లో ఉందో తెలియదు అవునా ఏ ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ అనుకోండి సో సైన్ నెగిటివ్ అవ్వాలి రూట్ ఓవర్ ఎప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది అందుకే ఈ స్క్వేర్ రిమూవ్ చేయగానే మనం ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పెట్టాలి ఎప్పుడైతే స్క్వేర్ రిమూవ్ చేస్తున్నామో ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఖచ్చితంగా పెట్టాలి ఓకే సో సైన్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 1 మైనస్ కాస్ 2a by 2 సైన్ ఏ ఇస్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 1 మైనస్ కాస్ 2a by 2 ఓకేనా సో ఇది సైన్ ఏ అలా సైన్ ఏ వచ్చింది కాబట్టి జస్ట్ ఏని a by 2తో రిప్లేస్ చేస్తే సైన్ a by 2 అవుతుంది sin a by 2 is equal to ఏని a by 2తో రిప్లేస్ చేస్తున్నా అంటే ఇక్కడ 2a will become a ఏమవుతుంది మనకి ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ కాస్ a by 2 sin a by 2 equal to plus or minus root over 1 minus cos a by 2 ఓకేనా సో దిస్ ఈస్ వన్ మోర్ సబ్ మల్టిపుల్ ఫార్ములా sin a by 2 ఎక్కడ యూస్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 45 degrees మీకు తెలుసు sin 45 by 2 కావాలంటే సైన్ అంటే ఎంత sin 22.5 కావాలంటే ఏం చేయాలి sin 22.5 కావాలంటే sin 45 by 2 రాయాలి అవునా sin 45 by 2 ఓకే అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు దీన్ని ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ కాస్ 45 by 2 అయిపోయింది కాస్ 45 తెలుసు మిగతా వాల్యూస్ అన్ని తెలుసు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పెట్టాలంటే ఓన్లీ ప్లస్ ఎందుకు ఓన్లీ ప్లస్ ఎందుకంటే 22.5 is ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ పాజిటివ్ అవుతుంది ఓకే సో మైనస్ అవసరం లేదు అండర్స్టూడ్ సింపుల్ ఓకే అలా ఇంకొక ఫార్ములా చూద్దాం ఏంటిది చూడండి ఏముందో నెక్స్ట్
కాస్ 2aకి మనకు ఆల్రెడీ తెలిసిన ఫార్ములా 2 cos square a మైనస్ 1. సో అక్కడి నుంచి మనం మిగతా ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేద్దాం. ఓకే, ఇచ్చోండి, ట్రై చేయండి. ఇక్కడి నుంచి కాస్ ఏ రావాలి. కాస్ ఏ క్విక్. సో cos 2a equal 2 cos square a minus 1. సో 2 cos square a ఏమవుతుంది? 2 cos square a 2 cos square a equal to cos 2a plus 1. దట్ ఈస్ 1 ప్లస్ కాస్ 2a 1 ప్లస్ కాస్ 2a, అవునా? సరే, ఇప్పుడు కాస్ స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? కాస్ స్క్వేర్ ఏ ఇస్ 1 ప్లస్ కాస్ 2a బై 2. 1 ప్లస్ కాస్ 2a బై 2, కరెక్ట్? సో కాస్ a will be equal to plus or minus root over 1 plus cos 2a by 2. Cos a equal to plus or minus root over 1 plus cos 2a by 2. అలాగే దాన్ని సైన్ దాన్ని హాఫ్ చేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? cos a by 2 వస్తుంది. ఏంటి? cos a by 2 is equal to cos a by 2 equal to plus or minus root over 1 plus cos a by 2. 1 plus cos a by 2. సో అలా మనం అక్కడి నుంచి cos 45 by 2 cos 22.5 చేయొచ్చు. లేదంటే cos ఇంకేం చేయొచ్చు? cos 135 by 2 67.5 చేయొచ్చు. ఓకే, సో డిఫరెంట్ వాల్యూస్ కనిపెట్టచ్చు వీటితోటి. ఫైన్, క్లియర్? ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్, ఓకే, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పెట్టామా? యా, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ tan a by 2. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ అగైన్. టెల్ మీ హౌ టు డూ దట్. tan a ఫార్ములా, tan a by 2 ఫార్ములా. ఇప్పుడు చూడండి, మనకి సైన్ అండ్ కాస్ చూసామా? sin a by 2 is root 1 minus cos a. అలాగే cos a by 2 is root 1 plus cos a. ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే tan a by 2 వచ్చేస్తుంది కదా, అవునా? సో అలా కూడా వెళ్ళొచ్చు. అదొక ఫార్ములా. ఓకే, sin a by 2 by cos a by 2కి tan a by 2 ఫార్ములా, అదొక ఫార్ములా అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ tan a by 2 కావాలి, tan a కావాలి. tan 2x ఫార్ములా ఏంటి? tan 2x ఫార్ములా 2 tan x by 1 minus tan square. సో ఇక్కడ నుంచి tan x ఏమవుతుంది? tan x is 2 tan x by 2 by 1 minus tan square x by 2. సో ఇక్కడ నుంచి వెళ్తే సాల్వ్ చేయడం కొంచెం కష్టం అవుతుంది. మీకు ఓన్లీ tan x by 2 కావాలి అనుకుంటే డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందాక చేసినట్టు వన్స్ అగైన్ లెట్స్ గో ఫర్ దాట్. sin a by 2 ఫార్ములా చెప్పండి. sin a by 2 చెప్పాలి. sin a by 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 1 మైనస్ కాస్ a by 2. రూట్ 1 మైనస్ కాస్ a by 2 విత్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్, డోంట్ ఫర్గెట్. ఓకే, అలాగే కాస్ a by 2 ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ 1 ప్లస్ కాస్ a by 2. 1 ప్లస్ కాస్ a by 2. సో ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఉంది tan a by 2 వస్తుంది. tan a by 2 విల్ బి ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ ఓవర్ 1 మైనస్ కాస్ a by 1 ప్లస్ కాస్ a. ఇదొక ఫార్ములా. ఓకే, అలా ఒకటి కాదు, రెండు కాదు. యూ క్యాన్ ట్రై టు బ్రింగ్ యాజ్ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ ఫార్ములాస్. ఓకే, ప్రతిదీ ఫార్ములా, ప్రతిదీ ఇంపార్టెంటే. అన్నీ ఒకటే ఫార్ములాస్ డిరైవ్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం, కానీ డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్వశ్చన్ ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలని తెలియాలి అంటే ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిందే. స్టూడెంట్స్, మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా అవ్వదు. ఓకే, సో లెట్స్ సీ వాట్ ఎల్స్ వీ క్యాన్ గో ఫర్. ఓకే, నౌ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ sin 18. సరే, ఇప్పుడు వరకు మనం sin 0 తెలుసు. ఓకే, అలాగే 30 degrees తెలుసు. లాస్ట్ క్లాస్లో యూసింగ్ కాంపౌండ్ యాంగిల్స్ మనం 15 degrees కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. నెక్స్ట్ 45 degrees తెలుసు. నెక్స్ట్ 60 తెలుసు. అలాగే లాస్ట్ క్లాస్లో 75 చూసాము, 90 చూసాము. సో ఇన్ని వాల్యూస్ వచ్చు, కానీ 18 degrees ఎలా వస్తుంది? అసలు 18 degrees ఏదైనా మల్టిపులా? అంటే 15 అనుకోండి, 45 మైనస్ 30 రాసి 15 చేస్తాం, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, 75 అనుకోండి, 30 ప్లస్ 45 చేస్తే 75, అది కూడా నీట్గా వచ్చేస్తుంది, ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. మరి 18 degrees ఎలా వస్తుంది? సరే, ఒక అన్నోన్ వాల్యూ ఉంది, దాని మల్టిపుల్స్ ఏదైనా మనకు తెలిసిన మల్టిపుల్సా? చూడండి, తెలిసిన మల్టిపుల్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? sin 18 ఫాస్ట్గా ట్రై చేయాలి. sin 18, 18 1s, 18 2s, 36, 18 3s, 54, 18 4s, 72, 18 5s, 18 5s, 18 5s, ఎంత? 8 5s 40, 5 1s 5, 6 7 8 9. రైట్, మన దగ్గర ఉంది ఏంటి? 18 5s ఉంది. సరే, అయితే 5 మల్టిపుల్ ఉంటే మనకి sin 5a వాల్యూ కావాలా? sin 5a ఫార్ములా కావాలా?
sin 3a కష్టంగా చేసాము, ఇంకా sin 4a, ఇంకా sin 5a. అవన్నీ అసలు ఇప్పటికి అయ్యే పనిలా. పోనీ అయినా అవన్నీ గుర్తుపెట్టుకుని అవుతుందా? చాలా కష్టం. కానీ మనకి 2a తెలుసు, 3a తెలుసు. సో 2a + 3a చేస్తే 5a వస్తుంది కదా, అది లాజిక్. ఓకే చూడండి. సో let x is equal to 18 or let a is equal to 18 degrees. 5a, then 5a will be 90 degrees. So 5a 90 అంటే మనకేం తెలుసు, 2a + 3a is equal to 90 degrees. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి సైన్ అప్లై చేద్దాం. దీనికి 2a is equal to 90 - 3aకి, రైట్? లేదు, 3a equal to 90 - 2a చేసినా పర్వాలేదు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఎలాగైనా చేయొచ్చు. సో 2a is equal to 90 - 3a. సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఏం చేద్దాం, సైన్ అప్లై చేయాలి. సైన్ ఫైనల్గా కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి, ఫైనల్గా మనం సైన్ ఏ రావాలి, ఫైనల్గా సైన్ ఏ రావాలి. ఓకే చెప్పండి, సైన్ 2a, సైన్ అప్లై చేద్దాం. సైన్ 2a is equal to సైన్ 90 - 3a, అంతేనా? సైన్ 90 - 3a. సైన్ 2a ఫార్ములా 2 sin a cos a is equal to sin 90 - theta is cos theta. సో cos 3a. cos 3a ఫార్ములా ఏంటి, cos 3a ఫార్ములా చెప్పాలి ఫాస్ట్గా. 3తో స్టార్ట్ అవుతుందా, 4తో స్టార్ట్ అవుతుందా? cos 3a 4తో స్టార్ట్ అవుతుంది. 4 cos cube a - 3 cos a, అంతేనా? కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్, కరెక్ట్ ఆర్ రాంగ్? చూద్దాం, వెళ్దాం ఒకసారి. cos 3a, యూ షుడ్ బి వెరీ 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 కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద ఫార్ములాస్. cos 3a, cos 3a, cos 3a ఎక్కడ రాసాం, ఎస్ cos 3a, 4 cos cube a - 3 cos a, 4 cos cube a - 3 cos a, కరెక్ట్గా రాస్తాం. ఓకేనా పీపుల్, యూ షుడ్ బి వెరీ కాన్ఫిడెంట్ విత్ ద ఫార్ములాస్. సరే, ఇక్కడ నుంచి కాస్ కామన్ తీయండి. 2 sin a cos a ఇంటూ, ఇక్కడ cos a కామన్ తీస్తే ఏమొస్తుంది, 4 cos square a - 3 వస్తుంది. cos a gets cancelled, right everyone? ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం మిగిలింది మనకి, 2 sin a is equal to 4 cos square a - 3. cos square ఎలా రాయొచ్చు, cos square 1 - sin square. ఓకే, సో 2 sin a is equal to 4 into 1 - sin square a - 3. సో 2 sin a is equal to 4 minus 4 sin square a minus 3. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి, సో 2 sin a is equal to, సో 2 sin a is equal to 4 minus 3 is 1, 1 minus 4 sin square a, 1 minus 4 sin square a. Bring all this side, so you'll get 4 sin square a minus plus 2 sin a minus 1 is equal to 0. సో మనకి ఏమొచ్చింది, ఒక క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ వచ్చింది, క్వడ్రాటిక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్. ఓకే, సైన్ ఎక్స్. సో ఇప్పుడు ఆ క్వడ్రాటిక్ ఫార్ములా కనిపెడితే మనకి సైన్ ఏ వచ్చినట్టు, సైన్ 18 వాల్యూ వచ్చినట్టు కదా. సో వాట్ ఈస్ క్వడ్రాటిక్ ఫార్ములా, x is equal to -b plus or minus root over b square minus 4ac by 2a, అంతేనా? సో లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ sin a is equal to -b, that is -2 - b plus or minus root over b square minus 4 into a into c. Okay, minus 4ac by 2a by 2 times of a. What is a here? A is 4, correct? A is 4. It's like ax square plus bx plus c equal to 0. Okay, it is quadratic in terms of sin a. సో ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, సో sin a అంటే sin 18 degrees. ఓకే, మనం ఏం కనబడుతున్నాం, sin 18 degrees. సో -2 plus or minus root over 4 plus 16, 4 plus 16 20 by 8. సో -2 plus or minus root 20 ఎలా రాయొచ్చు, root 20 is root 4 into 5. Okay, root 20 is root 4 into 5. So it is root 4 is 2. So 2 root 5 కింద రాయొచ్చు కదా, right? So 2 root 5 by 8. సో దేంతో క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు, I can cancel with 8. సో sin 18కి మనకి ఏమొచ్చింది, -1 plus or minus root 5 by 4. 2 వాల్యూస్ వచ్చాయి, కానీ ఒక వాల్యూ తీసేయాలి. ఎందుకు, sin 18 ఈజ్ ఎ పాజిటివ్. ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఇట్ ఈస్ పాజిటివ్. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో sin 18 పాజిటివ్, అందుకనే sin 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు
-1 ప్లస్ √5/4 లేదా √5 -1/4 కింద రాయొచ్చు. ఆ నెగటివ్ వాల్యూ ఇంక్లూడ్ చెయ్యము. sin 18 నెగటివ్ వాల్యూ కాదు, ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్లో పాజిటివ్. చూడండి ఎంత బాగుందో ప్రాబ్లం. మనకు ఉన్నది 18 డిగ్రీస్ని 90కి ఈక్వేట్ చేసుకుని 2a + 3a రాసి అక్కడి నుంచి క్వాడ్రాటిక్ తీసుకొచ్చి మనం sin 18 ట్రై చేస్తాం. అవునా? చాలా బ్యూటిఫుల్ అప్లికేషన్ ఐ కెన్ సే. ఇలాంటి ఇంకా చాలా అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. 18 వచ్చింది కదా, sin 18 నుంచి ఆ a/2 ఫార్ములా యూజ్ చేసి sin 9 తీసుకురావచ్చు, 9 నుంచి 4.5 తీసుకురావచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎండింగ్ విత్ హియర్. మీరు టైం తీసుకొని ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్, ఇట్ ఈస్ అన్ అన్లిమిటెడ్ క్వశ్చన్. ఓకే, 18 నుంచి 9 నుంచి 4.5, 4.5 నుంచి 2.25 వాట్ నాట్ వెళ్తుంటే యూ విల్ గెట్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూస్. కాకపోతే అన్నీ ఇంత సింపుల్గా ఉండవు. ఓకే, యూ విల్ నాట్ గెట్ దిస్ సింపుల్ వాల్యూస్. రూట్ లోపల రూట్ అలా వస్తుండే. ఓకే, ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. సరే, sin 18 వచ్చింది. sin 18 ఎంత? sin 18 వాల్యూ మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి. sin 18 వాల్యూ ఎంత? √5 -1/4. √5 -1/4. సరే, sin 18 వచ్చింది. ఇప్పుడు cos 36 వాల్యూ కనిపెట్టాలి. 36కి 18కి ఏదైనా లింక్ ఉందా చూడండి. 36కి 18కి 18 2s కదా 36. 18 2 times is 36. Correct. So I will use the formula cos 2 theta. Cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta. So cos 36 I'm sorry, cos 36, cos 2 times of 18 value kavalante you can write as 1 minus 2 sin square 18. 1 minus 2 sin square 18. So అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకి? 1 minus 2 sin square √5 -1/4 whole square. Let's calculate that. So it is 1 minus 2 times of a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab by 16. Okay, so 2 1s to 8s. So 1 minus 5 plus 1 is 6. 6 minus 2 √5 by 8. Okay, so take LCM. చెప్పండి, LCM అవుతుంది. LCM is 8. So 8 వస్తే 8 minus 6 minus of minuses plus 2 √5 plus 2 √5. Okay, so అప్పుడు ఏమొస్తుంది? cos 2 times of 18 is equal to, cos 2 times of 18 is equal to 8 minus 6 is 2. 2 plus 2 √5 by 4. 2 plus 2 √5 by 8. Okay, so cos 2 times of 18 is cos 36 is equal to, if you take 2 common, it is a √5 plus 1 by 8, which is cos 36 is equal to √5 plus 1 by 4. So this will be the final formula of cos 36. Sin 18 √5 minus 4, cos 36 is √5 plus 1. చూడండి ఎంత similar values of both sin 18 and cos 36. సరే, ఇంత చేసాం కదా. సో sin 18 చూసాము, మరి cos 18 ఏమవుతుంది, లేదంటే sin 36 ఏమవుతుంది? విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దట్ వన్ ఆల్సో. ఓకే, ఎలాగా? వీ కెన్ యూజ్ sin square plus cos square equal to 1. లేదు, వీ కెన్ యూజ్ ఫ్యూ మోర్ ఫార్ములాస్. ఓకే, sin 36 కావాలి, 2 sin 18 cos 18, కానీ cos 18 లేదు. రైట్, సో cos 36 ఉంది కదా, 2 cos square theta minus 1 రాయొచ్చా? సో వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ టు ఫైండ్ sin 36. కరెక్ట్, sin 36 మీరే చేయాలి. ఓకే, sin 18 చేసాం. sin 18 is √5 minus 1/4. cos 36 is √5 plus 1/4. ఇందరితో ఆపేస్తున్నాను. ఓకే, I mean, but sin 36 you can write as a sin 2 times of 36. Correct, sin 2 times of 18. Sin 2 times of 18. So you can go with 2 sin 18 cos 18. కానీ sin 18 ఉంది, cos 18 లేదే. ఓకే, సరే, ఇంకెలా చేయొచ్చు? sin స్క్వేర్ వాల్యూ ఉంది మనకి. sin స్క్వేర్ theta is 1 minus cos square theta అన్నా. సో ఇలా చేయొచ్చు కదా, అది స్క్వేర్ చేయడం ఈజీ కదా, స్క్వేర్ రూట్ కంటే కన్నా స్క్వేర్ కట్టడం ఈజీ కదా. సరే చూద్దాం. సో sin స్క్వేర్ 36 చేస్తుంది. sin స్క్వేర్ 36 ఈక్వల్ టు 1 minus cos స్క్వేర్ 36
1 minus root 5 plus 1 by 4 whole square. ఏం చేస్తున్నాం మనం sin square 36 కనిపెడుతున్నాం ఓకేనా సో 1 minus this is 5 plus 1 plus 2 root 5 by 16. So LCM 1 minus 5 plus 1 is 6, 6 plus 2 root 5 by 16. So ప్లేన్ చేయొచ్చు LCM ఏంటి LCM is 16. LCM 16 అవుతే so 16 minus 6 minus 2 root 5 by 16. That is sin square 36 అవునా sin square 36 okay. So sin square 36 equal to 16 minus 6 is 10. So 10 minus 2 root 5 by 16. 10 minus 2 root 5 by 16. Okay. So sin 36 ఏమవుతుందంటే sin 36 equal to ప్లస్ ఆర్ మైనస్ పెట్టాలి కానీ ఇక్కడ sin 36 పాజిటివ్ వాల్యూ సో మైనస్ అవసరం లేదు సో రూట్ ఓవర్ 10 minus 2 root 5 by root 16 is 4. So this is the value of sin 36. Sin 36 cos 36 లా ఆ ఫార్మాట్ కూడా దగ్గరలో లేదు ఓకే రూట్ ఓవర్ 10 minus 2 root 5 by 4. Understand this about sin 36. So the next thing is cos 36. I don't know how do you do. I don't know what formulas you will be applying, but I want the value of cos 36. I want the value of cos 36. You go with cos 2 to the formula, you go with sin 2 to the, you go with cos 36 you're having, right? So, I mean, sin 36, 1 minus sin square, whatever you do, okay? Just keep doing that. Once again, sin 18, you know that it is equal to root 5 minus 1 by 4. Cos 36 is root 5 plus 1 by 4. And what is the one we have discussed now? Sin 36. Sin 36, tell me, sin 36 is root over 10 minus 2 root 5 by 4, right? Same way, cos 36 will be resembling to this cos sin 18, cos 36, sin 36. So cos 18. Cos 18. I asked you cos 36, sorry, it should be cos 18. It should be cos 18. We have already discussed sin cos 36, right? So find the value of cos 18, okay? Cos 18. So that will be equal to root over 10 plus 2 root 5 by 4. Root over 10 plus 2 root 5 by 4. Got it? Everyone. Okay. So sin 18, cos 36, sin 36, cos 18. All the four values will be there with you. Next. What is the next one we're having? Okay. So find the value of sin x, cos x, tan x, cot x if x is equal to 22.5. If x is equal to 22.5, right? Let's see that and let's see what, how many else. Okay. So fine. Okay, so 22.5, I already told you how to solve when we are having 22.5. Tell me. 22.5. Remember that formula, cos 2 theta formula, which is 1 minus 2 sin square theta. So 2 sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta. So sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta by 2. So sin theta is equal to root over 1 minus cos 2 theta by 2 with a plus or minus. But for now, sin 22.5, as it is in the first quadrant, I'm not going to keep plus or minus, only positive, okay? So sin 22.5 will be equal to plus root over 1 minus cos 45 by 2. So what is cos 45? Tell me. So that is equal to plus root 1 minus 1 by root 2 by 2. So if you take LCM, root 2 minus 1 by 2 root 2. Root 2 minus 1 by 2 root 2. That is the value of sin 22.5. Sin 22.5. Okay. Next. How to find cos 22.5? Cos 22.5. The same formula we have got one more formula. What is that? For cos theta, we got the formula is plus or minus root over 1 plus cos 2 theta by 2. Remember? Right? So that is a plus root over 1 plus cos 22 point, so cos 45. 1 plus cos 45 by 2. 1 plus cos 45 by 2. Students, are you understanding? Okay. So that will be equal to plus root over 1 plus 1 by root 2 by 2. So that will give you root over root 2 plus 1 by 2 root 2.
Clear? Okay. So sine is done, cos is done. What is tan 22.5, which is more important? Tan 22.5, tell me. Tan 22.5 will be sine by cos. So that will give you root over root 2 minus 1 by 2 root 2 by root over root 2 plus 1 by 2 root 2, right? So 2 root 2 in the denominator gets cancelled. You will be left with root over root 2 minus 1 by root 2 plus 1. But generally, I told you many times that we don't leave irrational number in the denominator, okay? So we multiply with into root 2 minus 1 by root 2 minus 1. So numerator is root 2 minus 1 whole square, right? Root 2 minus 1 whole square by denominator a plus b into a minus b is a square minus b square. So 2 square minus 1 square. 2 square, root 2 square minus 1 square. Root 2 whole square minus 1 square. So how much is that? 2 minus 1 is 1, right? So the final answer you'll get as root 2 minus 1. Simple. Tan 22.5 degrees, root 2 minus 1. Once again, please cross check that if there is any mistake, if that might have happened. Root 2 minus 1 by root 2 plus 1 into root 2 minus 1 by root 2 minus 1. So root 2 minus 1 whole square by 1. Okay. I think that should be correct. But let me check once again if we have any mistake, we have done any mistake. Into root 2 minus 1 by root 2 minus 1. Fine. I think that's correct. Okay. Right. So in the same way, find cot x, cot 22.5. Just the reciprocal of that. But don't leave that irrational in the denominator. Okay. Don't leave that irrational in the denominator. So people, we have done with 22.5. Okay. So we know what is 0. By this time, we know what is 22 point, what is 15. In between, we are having 15. 15, we know 22.5. We know 30, we know 45, we know 60. We know 18 values also, right? We didn't write that, people. We forgot 18 and 36, sorry. We have long journey, people. We know what are zeros, sine 0, cos 0, tan 0. We know 15 degrees. We know 18 degrees. We know 30 degrees. Just now we discussed 22.5. We know 22.5 degrees, 30 degrees. From 18 to we know we have 36 values, 36 degrees, right? Then we have 45 degrees. 45 degrees. From there we have 60 degrees. 60 degrees. And we have then 75 degrees, then 90 degrees. And people, there are few more values that we left which we already know. What is that? Friends, we already discussed sine 18, right? So if we have sine 18, that is simply equal to cos 90 minus 18, which is cos 72. So sine 18 root 5 minus 1 by 4 is nothing but cos 72. So in the same way, if you go for cos 18, that you will get it as sine 72. So even 72 values are also known for us, right? In between here, we already know 72 degrees also. We know 72 degrees also, okay? So sine 18 is done, cos 18 is done, and 72 are done. 36 is there. So sine 36. Sine 36 is, we can write as cos 90 minus 36. How much is that? 90 minus 36 is cos 54. So we also know 54 degrees. Oh my God. So, oh my God. How many values? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 0 to 9 లో 12 వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఇంకా వచ్చు. ఇంకోటి మర్చిపోయాను ఏంటిది? 22.5 సైన్ 22.5 వచ్చింది అంటే కాస్ 90 మైనస్ 22.5 అంటే కాస్ 67.5 కూడా ఉన్నట్టే. ఈ మధ్యలో ఇంకొక వాల్యూ వచ్చి ఏంటిది? 67.5. ఓ మై గాడ్, ఎన్ని నేర్చుకున్నాం. ఓకే, నాట్ 1 or 2, we have lots and lots of formulas. సో 67.5 దగ్గర ఎలా వస్తాయి చెప్పండి? Sine 67.5 is same as cos 90 minus 67.5, which is cos 22.5 degrees. మనకి cos 22.5 ఉంది కాబట్టి sin 67.5 వచ్చేసినట్టు. ఓకేనా?
వాల్యూ అక్కడి నుంచి రిప్లేస్ చేయండి. ఇన్ ద సేమ్ వే కాస్ 67.5 విల్ బి ఈక్వల్ టు సైన్ 22.5. ఓకే, సో అలాగే tan 67.5 ఈ రెండు వచ్చిన తర్వాత ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే tan 67.5 వస్తుంది. ఈ రెండు డివైడ్ చేసుకుంటాం అవునా. ఓకే, సో అలా రాయొచ్చు. లేదంటే ఇఫ్ యు ఆర్ డన్ విత్ ఫైండింగ్ వాట్ ఈస్ cot 22.5, సో దీస్ టూ ఆర్ ఈక్వల్. ఓకే, అంటే 22.5 వచ్చింది అంటే ఆల్ 67.5s కూడా మన దగ్గర ఉన్నట్టే. చూడండి హౌ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇట్ ఈస్. ఏమీ లేని స్టేజ్ నుంచి 0, 30, 60, 45, 90 ఇవే ఉన్న దగ్గర నుంచి మనం 15 degrees కనిపెట్టాం. సో ఈక్వివలెంట్ 75 వచ్చింది రైట్. 22.5 చేస్తే 67.5 వస్తుంది. 18 degrees నేర్చుకుని 36 నేర్చుకుని 90 minus 18 72 వచ్చి 90 minus 36 54 వచ్చి ఓ మై గాడ్, నాట్ జస్ట్ 1 or 2 వాల్యూస్, ఇన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి మన దగ్గర. 0, 15, 18, 22.5, 30, 36, 45, 54, 67.5, 60, 72, 75, 90. Lot of values. And you need to remember all those, okay? People, you need to remember all those. Next. Okay, so we have few more applications. Sin A into sin 60 plus A into sin 60 minus A. People, sin A plus B into sin A minus B. I think we have some formula for that. Remember? గుర్తుందా ఏమైనా ఈ ఫార్ములా? sin A plus B into sin A minus B, sin square A minus sin square B. గుర్తుందా ఫార్ములా? sin A plus B into sin A minus B. So sin A into this is sin square A, sin square 60 minus sin square A. సరే నాకు ఇది ఫార్ములా గుర్తులేదు, సరే ఎక్స్పాండ్ చేయండి, ఇది వస్తుంది. ఓకే, సో sin A into sin square A root 3/2 whole square is 3/4. Sin 60 and the sin 60 is root 3/2. So root 3/2 whole square is 3/4. Sin 3/4 minus sin square A. చెప్పండి ఏమవుతుంది? సో ఇదేమవుతుంది, ఎల్సిఎం తెస్తే sin A into 3 minus 4 sin square A by 4. 3 minus 4 sin square A by 4. So if you multiply 1/4 బయటకు వస్తే 1/4 into 3 sin A minus 4 sin cube A. 3 sin A minus 4 sin cube A అంటే మనకి ఏమొచ్చింది ఫైనల్గా? sin theta sin A into sin 60 minus A into sin 60 plus A. సో మనకు ఫైనల్గా వచ్చిన ఫార్ములా ఏంటి? ఇదేంటి? sin 3A ఫార్ములా. సో 1/4 sin 3A. 1/4 sin 3A అర్థమైందా? 1/4 sin 3A. It's very simple, okay? Right. The same kind of thing we have for cos A plus B into cos A minus B. And I don't know what is the formula for this. ఈ ఫార్ములా ఏంటో మీరే డిస్కస్ చేయండి. సరే ఫార్ములా గుర్తులేదు, డైరెక్ట్గా అప్లై చేయండి. ఏం అప్లై చేయండి? cos A plus B ఫార్ములా, cos A minus B ఫార్ములా. రైట్, సేమ్ మెథడ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఎలా చేస్తామో అలా చేసుకుంటూ వెళ్తే ఫైనల్లీ యూ విల్ గెట్ 1/4 cos 3A. ముందు క్వశ్చన్ అండి, ముందు క్వశ్చన్ sin A into sin 60 plus A into sin 60 minus ఏమవుతుంది? 1/4 sin 3A అవుతుంది అవునా. ఈ క్వశ్చన్ ఏంటి? cos A into cos 60 plus A into cos 60 minus ఏమవుతుంది? cos 60 minus A 1/4 cos 3A అవుతుంది. 1/4 cos 3A. సరే ఈ రెండు బాగానే ఉన్నాయి కదా. సరే ఈ రెండు డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? sin by cos ఏమవుతుంది? tan. sin by cos will give you tan. సో చెప్పండి ఏమవుతుందో? tan A into tan 60 plus A into tan 60 minus A ఏమవుతుంది? is equal to 1/4 క్యాన్సిల్ అయ్యి sin by cos tan 3A. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే ఫస్ట్ది గుర్తుపెట్టుకుంటారు 1/4 sin 3A, సెకండ్ది గుర్తుపెట్టుకుంటారు 1/4 cos 3A. ఈ రెండు గుర్తుపెట్టుకున్నప్పుడు ఆబ్వియస్గా మైండ్లోకి ఏమొస్తుంది? ట్యాన్కి కూడా 1/4 ఉందనుకుని రాసేస్తుంటాం. ట్యాన్కి 1/4 లేదు, ట్యాన్కి 1/4 రాదు. 1/4 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ స్టిల్ డూయింగ్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ 100 times. ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఆ 1/4ని మాత్రం వదలరు. ఎందుకు అంత ఇష్టమో నాకు తెలీదు. ఇక్కడ 1/4 ఉంటుంది, ఇక్కడ 1/4 ఉంటుంది, ట్యాన్కి మాత్రం ఉండదు. ఓకేనా?
right? So dividing those two, you shouldn't keep that for tan A. Same thing, okay? So this will give you tan 3A. 1/4 రాదు గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ sin 20, sin 40, sin 60, sin 80. చెప్పండి ఎలా చేయాలో. క్విక్ ఐల్ గివ్ యూ 2 minutes ఆఫ్ టైం. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం కదా, సేమ్ కాన్సెప్ట్, ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసిన కాన్సెప్ట్ అది. సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేయండి. క్విక్, బీ క్విక్, వెరీ ఫాస్ట్. 1 minute ఇస్ ఇనఫ్, కానీ 2 minutes ఇస్తున్నా సరే. జస్ట్ రీకాల్ ద ఫార్ములాస్. ఇప్పుడే డిస్కస్ చేసాం. sin A, sin 60 plus A, sin 60 minus A. అప్లై దట్. Last 30 seconds. Do it fast, people. Last 10 seconds. Last 5 seconds. And your time is done, people. And yes, many of you have given me the correct answer. I'm so happy for that. Okay. సరే చూద్దాం, ఫాస్ట్ చూద్దాం. ఆన్సర్ ఏంటి దాన్ని? ఇప్పుడు వచ్చిన రిజల్ట్ ఏంటి మనకి? sin theta ఇంటూ sin 60 మైనస్ theta ఇంటూ sin 60 ప్లస్ theta ఏమవుతుంది? 1/4 sin 3 theta అవుతుంది. సరే, మనకి theta ఉన్నాయా? theta ఏంటి ఇక్కడ? theta 20 degrees పెడదాం. ఓకే, సో sin 20 ఇంటూ sin 60 మైనస్ 20 sin 40 ఇంటూ sin 60 ప్లస్ 20 sin 80 ఏమవుతుంది? 1/4 sin 3 టైమ్స్ ఆఫ్ 20. మనకి sin 20 తెలియదు, sin 40 తెలియదు, sin 80 తెలియదు, బట్ స్టిల్ వీఆర్ అప్లయింగ్ ద ఫార్ములాస్. చూసారు అంత చక్కగా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాయి ఫార్ములాస్ అయినా. 1/4 ఇంటూ sin 60 is √3/2. సో √3/8. ఏంటి ఇదేనా ఆన్సర్? కాదు, ఇంకోటి మర్చిపోయాం మనం. ఏంటది? sin 60. sin 20 ఇంటూ sin 40 ఇంటూ sin 80 మనకి ఏమొచ్చింది? √3/8 ఇంటూ sin 60 వాల్యూస్ √3/2. సో ఏమొచ్చింది? 3/16. సో ద ఫైనల్ ఆన్సర్ ఈస్ 3/16. వెరీ ఇంపార్టెంట్. sin 80, sin 60, sin 40, sin 20. అర్థమైందా? వెరీ గుడ్ పీపుల్, వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్. tan 6, tan 42, tan 66, tan 78. సో ఎలా చేయాలి ఇవి? క్విక్. సేమ్ ఫార్ములా యూస్ చేయొచ్చా? tan A tan 60 ప్లస్ A tan 60 మైనస్ A. సరే, అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి ట్రై చేయండి. బీ క్విక్ పీపుల్. 2 minutes ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ యూ. 2 minutes ఆఫ్ టైమ్. డూ ఇట్ ఫాస్ట్. I'll be here. I'll not be leaving. tan 6. సో 6th అప్లై చేయండి. 6 60 మైనస్ 6 60 ప్లస్ 6. లేవు టర్మ్స్ లేవు. సో యూ షుడ్ బి వెరీ అటెంటివ్. అంటే 6 అప్లై చేస్తే అన్నీ రావట్లేదు. సో ఇంకోటి ఏదో అప్లై చేయాలి. చేయండి, ఫాస్ట్ చేయండి. థింక్.
చేయగలరు స్టూడెంట్స్. యూ క్యాన్ డూ దాట్. ఐ నో యూ క్యాన్ డూ దాట్. Last 30 seconds. Last 30 seconds. People, do it fast. Do it fast. I can see something here. Maybe some physics experiment, I guess. People, I don't know what is this called. Just see. What is that called? You can see that, right? Okay, I don't know what is. Fine. Let's keep that inside. Okay. So your time is done, students. Chapande, answer ento. Answer fast. ఎంత 1 or 2 or 3 or 100,000 వాట్ ట్యాన్లో 1/4 ఉండదు. మళ్ళీ చెప్పా, మళ్ళీ మిస్టేక్ చేశారు. ఓకే, ఫార్ములా ఏంటి మనకి? tan theta ఇంటూ tan 60 మైనస్ theta ఇంటూ tan 60 ప్లస్ theta ఈస్ tan theta, tan 60 మైనస్ theta, tan 60 ప్లస్ theta ఇస్ 1/4 tan 3 theta అని రాస్తే రాంగ్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ tan 3 theta. సరే, ఫస్ట్ 6 అప్లై చేయండి. If let's say theta equal to 6 degrees, ఏమవుతుంది? tan 6, tan 60 minus 6 is tan 54, tan 60 plus is tan 66 equal to tan 3 theta, tan 3 6 are 18. Tan 3 6 are 18. Okay, done, good. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? 6 ఉంది, బాగానే వచ్చింది. 54 లేదు, 66 లేదు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? సరే, అసలు 66 వచ్చింది. ఓకే, ఫైన్. 6 66 ఉన్నాయి. మరి ఈ రెండు ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఏదో లింక్ మిస్సింగ్, దాన్ని మనం కనిపెట్టాలి. 42 ఈజ్ 60 మైనస్ 18, 78 ఈజ్ 60 ప్లస్ 18. అంటే tan 18 నుంచి మనకి ఇంకేదో వాల్యూస్ వస్తాయి. tan 18 నుంచి ఇంకో వాల్యూస్ ఏదో వస్తాయి. సో ఇప్పుడు టీటా ఈక్వల్ టు 18 డిగ్రీస్ పెడితే ఏమవుతుంది? సో tan 18, tan 60 మైనస్ 18 is tan 42, tan 60 plus 18 tan 78 is equal to tan 3 times of 18 is tan 54. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? Equate this to or multiply this to whatever you want. Okay, multiply both the statements, 1 with 2. So tan 6 into tan 18 into tan 54 into tan 42 into tan 66 into tan 78 is equal to tan 18 into tan 54. Tan 18, tan 54. So anything can be cancelled. Tan 18 gets cancelled. Tan 54 gets cancelled. So ఇంకేమున్నది మన దగ్గర? tan 6, tan 42, tan 6, tan 42, tan 66, tan 78 is equal to ఏం లేదు, లెఫ్ట్ ఓవర్ ఇస్ 1. అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసి ఇక్కడ 0 పెట్టిన సిచ్యువేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. 0 కాదు, 1. ఓకే, ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? 1. 0 అని రాస్తారో మళ్ళీ ఎంత చేసి కూడా మొత్తం వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఫైన్ పీపుల్. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ వన్. నెక్స్ట్ వన్. షో దాట్ tan 3x, tan 2x, tan x equal tan 3x minus tan 2x minus tan x. నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు ఇంత మంచిగా ఎలా ఫామ్ అవుతున్నాయి ఇవన్నీ అసలు. tan 3a ఫార్ములాస్, 2a ఫార్ములాస్, ఒక్కొక్కటి డిఫరెంట్ క్వాలిటీస్, రైట్? సరే, tan 3x ఫార్ములా ఏంటి? tan 3x మీరు ఇంకా చేయలేదా, చేశారా? tan 3x చేయలేదు, చేశారు, చెప్పండి. 3 tan x. సరే, ఆ ఫార్ములా వేసుకుని చేస్తే ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్. ఎందుకంటే అందులో tan క్యూబ్ x ఫార్ములాస్ ఉంటాయి, tan స్క్వేర్ x టర్మ్స్ ఉంటాయి. నాట్ ఈజీ. సో tan 3x ఎలా రాయొచ్చు?
tan 3xని tan 2x ప్లస్ ఎక్స్ రాయొచ్చు కదా. అప్పుడు మనం చూడండి 3x టర్మ్స్ ఉన్నాయి, 2x టర్మ్స్ ఉన్నాయి, x టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఈ స్క్వేర్లు క్యూబ్లు ఏం లేవు. బాగుంటుంది, చక్కగా చేయొచ్చు. అప్పుడు ఏం చేయాలి దీన్ని? tan a ప్లస్ బి tan a ప్లస్ tan b బై 1 మైనస్ tan a tan b 1 మైనస్ tan a tan b అదేమవుతుంది? tan 3x. సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చెప్పండి. tan 3x into 1 is tan 3x minus tan 3x into this one. Tan 3x into tan 2x into tan x is equal to ఇదేమవుతుంది? tan x plus tan 2x. సో ఇప్పుడు చూడండి ఏం కావాలి మనకి? tan 3x tan 2x tan x అంటే ఈ టర్మ్. ఈ టర్మ్ని send to RHS and bring all the terms this side. So we'll get tan 3x minus tan x minus tan 2x is equal to tan x tan 2x tan 3x. Okay, so that is what we want, that is the formula. ఇందులో కూడా ఎక్స్ ప్లేస్లో ఏదైనా పెట్టండి. ఎక్స్ ప్లేస్లో 10 20 30 అలా పెట్టి యూ క్యాన్ యువర్ సెల్ఫ్ మీకు మీరు కొత్త కొత్త ఈక్వేషన్స్, కొత్త కొత్త ఫార్ములాస్ని లైక్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ 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 ఈజీ అండ్ ఐ కెన్ సే వెరీ ఫన్. చాలా చాలా బాగుంటుంది. మళ్ళీ ట్రిగ్నామెట్రీ అంటేనే చాలా ఫెంటాస్టిక్ టాపిక్. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. మనం అది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. కానీ అసలు ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి అని తెలుసుకోవడానికి కొంచెం గ్రౌండ్ వర్క్ ఇవాళ చేసి ఆపేద్దాం. ఓకే, ఆ గ్రౌండ్ వర్క్ అది నేను చేయను, మీరే చేయాలి. ఏంటి? సరే చూడండి, సైన్ ఏ ప్లస్ బి తెలుసు కదా. సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా రాయండి. సైన్ ఏ ప్లస్ బి, సైన్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా రాయండి. అలాగే సైన్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా రాయండి. ఈ రెండు ఏం చేస్తారు? ఇది ఫస్ట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ కదా. సో ఇక్కడ నాకు ఏం కావాలంటే 1 + 2 చేయండి. ఫస్ట్ ఫార్ములా సెకండ్ ఫార్ములా యాడ్ చేయండి, ఒక ఫార్ములా వస్తుంది. ఏంటది? సైన్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సైన్ ఏ మైనస్ బి, అదొక ఫార్ములా వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ చేస్తే మీకు వస్తుంది. ఏది? డూ ఇట్. ఓకే, అది ఇవాళ హోంవర్క్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాస్ దీంతోనే స్టార్ట్ చేస్తాం, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అలాగే 1 - 2 చేయండి. అంటే సైన్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ సైన్ ఏ మైనస్ బి. సో ఈ రెండు చేస్తే ఏమొస్తుంది? సో ఫైన్ దట్. ఓకే, 2 ఫార్ములాస్ వచ్చాయా? అలాగే ఇలాగే సేమ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ డన్, స్టార్ట్ విత్ కాస్ ఏ ప్లస్ బి ఫార్ములా రాయండి. అలాగే కాస్ ఏ మైనస్ బి ఫార్ములా రాయండి. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? 3 + 4 అంటే ఏమొస్తుంది? 3 + 4 చేస్తే కాస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ మైనస్ బి. సో ఇదొక ఫార్ములా వస్తుందా? ట్రై టు ఫైండ్ దట్. అండ్ 3 - 4 చేస్తే కాస్ ఏ ప్లస్ బి మైనస్ కాస్ ఏ మైనస్ బి. సో ఇది కూడా వస్తుంది, కాస్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ మైనస్ బి. అర్థమైందా ఎవ్రీవన్? సో ఇది ఒక ఫార్ములా, ఇదొక ఫార్ములా, ఇదొక ఫార్ములా, ఇదొక ఫార్ములా. 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి. ఈ 4ని యూజ్ చేసుకునే ఇంకొక 4 ఫార్ములాస్ యూజ్ చేస్తాం. టోటల్ 8 ఫార్ములాస్ ఉంటాయి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్లో. చాలా సింపుల్, కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవి మాత్రం బట్టి పెట్టాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ డెరివేషన్ అంతా చేయం కదా. క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఫార్ములా గుర్తులేదు, ఇవన్నీ చేస్తామా? ఇవన్నీ చేయలేం, మళ్ళీ నా టైం వేస్ట్. అందుకే చెప్తున్నా, ఈ ఫార్ములాస్ మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే. ఓకే, ఇది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్, అదే మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేర్చుకోబోయే టాపిక్స్. ఓకే, సో ఇవాళ మనం ఏం నేర్చుకున్నాం? ఫస్ట్ మల్టిపుల్ యాంగిల్స్ నేర్చుకున్నాం. అంటే సైన్ 2a కాస్ 2a సైన్ 3a కాస్ 3a టాన్ 2a టాన్ 3a ఇవన్నీ నేర్చుకుంటూ సేమ్ టైం ఆ సబ్ మల్టిపుల్ ఫార్ములాస్ కూడా నేర్చుకున్నాం. సైన్ a/2 కాస్ a/2 టాన్ a/2 అలా a/3s కూడా చేయొచ్చు. టాన్ a/3 సైన్ a/3 కాస్ a/3 అసలు లిమిట్ లేదు ఈ టాపిక్కి. అండ్ ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయండి అసలు యూ కెనాట్ ఎస్టిమేట్. అన్ని డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి ట్రిగ్నామెట్రీ చాప్టర్లో. ఓకే, అందుకే చెప్తున్నా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే చేస్తున్న కొద్ది చేయాలనిపిస్తుంది. చెయ్యాలి, మీరు చేస్తే తెలుస్తుంది. చేస్తున్న కొద్ది చేయాలనిపిస్తుంది ట్రిగ్నామెట్రీ. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? ఏది కష్టం కాదు స్టూడెంట్స్. ఏ ఎగ్జామ్ అయినా సరే, ఐఐటి JEE అవనివ్వండి, వేరే కంట్రీ ఎగ్జామ్ అవనివ్వండి, మన కంట్రీలోనే వేరే ఎగ్జామ్ అవనివ్వండి, కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉంటే ప్రతి ఎగ్జామ్ ఈజీయే.
ఆ కాన్సెప్ట్ క్లారిటీ ఉండాలి, అప్లై చేయడం రావాలి, అప్లికేషన్ రావాలి. ఓకే, అప్లికేషన్ రాకుండా ఈ సబ్జెక్ట్స్ అవ్వవు, మ్యాథ్స్ కానీ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ అప్లికేషన్స్ అనినా. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఇప్పటివరకు జరిగిన 3 లెక్చర్స్ ట్రిగ్నోమెట్రీలో చాలా చాలా యూస్ఫుల్. జాగ్రత్తగా వినండి, జాగ్రత్తగా నోట్స్ రాయండి. 4th లెక్చర్ మనం నేర్చుకోబోయేది ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ అండ్ ఐడెంటిటీస్. ఐడెంటిటీస్ అంటే ఏంటో కూడా నేర్చుకుందాం. దీస్ ఆర్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో విత్ దాట్ విల్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, సో మళ్ళీ కలుద్దాం స్టూడెంట్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.